Leere Lungen, atemloser Blasebalg, Kreischen, Pfeifen, Pfeife direkt neben Puppe, kaputtes Uhrwerk, träge, flink, flink, träge, schleppen Stunden, faule Dirnen, satte Herren, Kinderköpfe, hohl, faulige Früchte, glasiert, abgetakelte Mechanik, tick, tack, tick, tack, 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 trappeln polnische Pferde, Regen und Schlamm, Holperwagen, winzige Peitschen, klatschen, Takt, ausgeatmeter Atem. Wirrelwarrel, debakkele troepen, grauw-grijs, afgejakkerd. Rood rijden, rijten, lappen, locomotieven, teringpuf. Vezels vallen armen uit gerafelde kleren van zoveel mensen. Glotsen ogen, bang en vreemd. Bazendoofse ziekte, holle ogen, gewurgd. Gerequireerde boeren, gerequireerde deernen, alles bedelingsvlees zonder stempel. Syfilisdruipers, wirrelwarrel.
horizon. I deliver myself. What remains is left to rot. My soul disappears beyond the horizon. Dim. Good evening. Welcome, everyone. Welcome to the final show of the year of Paul van Ostaijen. Welcome to the Withdrawal, der Rückzug, the Aftocht. My name is Leonore and I will be your host tonight. We are currently in the Royal Athenaeum of Antwerp. More than 100 years ago, Paul van Ostaijen strolled through these corridors himself. This is where he went to school. And tonight we are transforming the beautiful Zaal AthenA into a true music hall. Welcome to the live audience here in our music hall, and certainly also a big welcome to the audience, to the people watching at home. I'm looking there, I'm looking a bit there. I have somehow developed a deep sense of respect for online event attendees. In my opinion, those people are like the real diehards. We will therefore make sure we do everything we can in our power to bring the atmosphere here, which is already pretty nice, into your living rooms. Tonight, we don't just end the year of Paul van Ostaijen, we also kick off the international tour of the Withdrawal, a tour through Belgium, Germany and the Netherlands, completely in line with Paul van Ostaijen's own international ambitions. You're very welcome, Paul. And very nice to know also is that today is Paul's birthday. He turned 126 today. So congratulations, Paul, if you're watching. Tonight is a first. It's the first time that Dutch and German-speaking writers are together on stage to sound the retreat and to share their own and contemporary works inspired by the Withdrawal with an audience. They will perform their works live and we will have a short conversation with each of them. But before we get started, we have a full schedule ahead of us. I would like to zoom out for a bit. 2 years ago, with the start of the lockdown, Bezette Stad, the poetry book by Paul van Ostaijen, suddenly became inevitably relevant. Matthijs de Ridder, Paul van Ostaijen's biographer, and Willem Bongers-Dek, director of De Buren, drew a parallel between the occupied city of 100 years ago and the contaminated city by a simple pun. Bezette Stad became Besmette Stad. And here is how a simple pun can get out of hand. Bezette Stad was written by Paul van Ostaijen about 100 years ago, a young and enthusiastic and eager Paul van Ostaijen who had exchanged Antwerp after the First World War for Berlin, the city of the avant-garde, where artists were eagerly looking for new ways to change the world through art. And Bezette Stad is the poetry of a poet looking for new forms in a shattered world, and thereby developing a new language. For Besmette Stad, more than 150 artists were invited to get inspired by the book and to formulate an answer to the world that we live in today. The Aftocht, the Withdrawal, der Rückzug, tonight's topic, is the last poem in the book, and it describes how the German troops withdrew from Antwerp when the First World War ended. Especially in the Aftocht, Van Ostaijen emphasizes the need for an empty table and a fresh start. Today, 100 years later, we wonder when the crisis that we all have been experiencing for the last 2 years, when it will really end. And we wonder what the world will look like with or after Corona. What comes after this crisis?
the liberation, an evolution, a return to the old normal or to a new abnormal? Are we going to continue as we are, or is it time to learn some lessons? And if we really wanted to organize the world differently, what will the new world look like then? Tonight, 17 artists will give an artistic response to this question. And in addition, the first copies of the brand new anthology, Bloemlezing, De Aftocht, will be received by Mr. Ambassador Pieter Jan Kleiweg de Zwaan from the Netherlands, the Austrian Honorar Consul Edwin Mühlich, and Alderman of Antwerp, Nabila Ait Dawat. I would like to give you a special welcome. And I will now lead by example and be the first one to withdraw from the stage to make room for the rest of the evening. But before I do that, I have to ask you if you could put your mask on while you are seated. And afterwards, when we have a drink together at the bar, you can take them off. Enjoy. Steht, Straße, Stadt, Soldaten, nicht zurückweichen. Hölle, murmeln, beten, was wird nur werden? Stocken Lippen, vages Gemurmel, wachsen. Operettenschirme, ohnmächtig werden, dünne Lache, rotes Lachen. Haus wackelt, bricht zusammen, Gips, Kreide und dennoch Stimme, Wort, Stimme, warten, hohler Atem, Kuppelraum, Knall, Liebknecht. I thought was going to join me, but no. He's going to leave me alone. Bodies, huh? Thank you. So when I wrote this, I was all alone in my room. I never thought I would be the first to perform, but thank you. Ten eerste ga ik tutoyeren en niet meneren, al heb ik zeker respect en manieren. Ten tweede kom ik nu wel of niet in vrede uit een tijd die je wel of niet beleefde. En sta ik nou wel of niet met hoofdletters aan je graf te schreeuwen. Het is wel mijn Paul die het schrift opent waarmee jij de letteren streelde van linksboven naar de rand waar ik eerder eindigheid verbeelde. Die hand wil ik met gemak aan mijn hand vastpalken. Of betekent gemak bij jou nog wc? Want in dat geval nee. Ik bedoel een vanzelfsprekende R. Niet te dicht, niet te kil en heel erg ver van het toilet. Waarmee ik je palmares plunder met toestemming van derden die je vieren. En delen neem die ik kraak, eer en wik. En net als Leopold I, alleen neem wat mij schikt. 888, 555 en diep van binnen weet ge dat ik afweeg. Of jouw woorden in mijn handen wat zouden kunnen worden, of jouw woorden in mijn handen was zouden kunnen zijn. Polleke, tegenwoordig in 22. Mag je niks meer zeggen, maar typen we dat en het tegendeel. Gazettenlegers werden neplegers die voorzetsels en bijwoorden soldaat maken, of toch buiten maken, om zich boven een ander te wanen en hen obstakels voor te zetten, nog voordat ze zelf ergens voor hebben kunnen staan. Maar ja. Zo gaan we ten onder. Jij ging mij voor, niet? In een strijd om gelijk waar men de gelijken en de gelijkenissen per definitie niet ziet. In dit hiaat, tussen deze 4 muren van wat de een wel niet denkt dat de ander wel niet is, hebben we, wit van woede, van achter schermen, het woord buiten verbrand.
Zonder zon door het plafond werd schildwoord scheldwoord en is neutraliteit getaand. Vingers trommelen informatie, maar informaties met spaties, daar is geen ruimte voor gesprek, lijkt mij. Verbaal onderwerpen en gedachten veroveren, daar gaat het over. Wat denk jij? Niet antwoorden. Is het net als toen te laat? Als taal de strijd finaal aankondigt, marcheert hij toch al lang op straat. Dit is wat ik lees in wat jij achterlaat. Met haat in het hart wordt het hart in de stad. Ik hou mijn hart vast in de stad met het. Ik hou mijn hart niet vast met de H van haat, maar van hadith. Gaat dat? Ja. De H van hoe diep mag ik houden van deze giftige koekenstad? Hart in stad met de zonder haatstraat. Hart in stad waar auto koning is in de fietsstraat. En de bakfietsen. 88 hart in stad waar het beleid midden in de klimaatstorm voor dondernemer paraat staat. 8 het stad met eeuwige sneeuw in de haven en haar woestijn aan groen en gifvrij water. 8 het stad waar grote zakken geld toe krijgen om de stad te vervuilen waar ze zich gaan laven. Tegenwoordig mag je niks meer zeggen, dus mag ik ook de Vlaamse Raad niet presenteren. Dat is zeggen dat niks mag en sowieso alles skanderen. Hard als een boer en hoog van de toren. Maar misschien ben ik aan het projecteren, maar ik meen verzet in je woorden te horen. Ik hoop dat het waar is, wat ik hier ontwaar. Wat ik in je mond leg voor ik in mijn vuist lag. Lol. En dan de 7 goede maten, Paul, XXX en hartje. Waarvan eentje zonder zonde en een ander onderzoden. Ik heb een punt. Jij bent waar reden niet skanderen en waar woorden niet kunnen doden, maar ik sta hier mij te verweren. Maar kijk. Kijk wat ik tegenwoordig kan zeggen. Wat ik allemaal met jouw moed kan schrijven. Ik kan al niet wachten. Ten eerste vloeien de vrijheid en vrijers. Ten tweede de tonnen tegenwoorden en daden, waarmee we ons met man en macht en vrouwenkracht zullen verzetten en wapenen tegen het vredezwijgen dat we moeten stillen tot het einde der dagen. Good evening. I'm not Franz Josef Czernin, I'm just his voice, but I shall bring you greetings and best wishes from Austria. And here's his poem, or parts of it, the beginning of it. Sorry. Der Abzug wieder und wieder. Wie wenn hier und jetzt die Vorstellung von Lungenleere auch ihre Aufführung ist, und wie kann man dann daran zweifeln, dass die Aufführung von leeren Lungen, aber auch eines atemlosen Blasebalgs, hic et nunc, meiner Atmung und jeglichen Eigensinns bedarf? Und kann ich, Paul, jemals ganz sicher sein, dass diese Wörter nicht einen Hauch deiner Respiration und meiner Reinspiration enthalten? Wo ein Wort anfängt oder wo ein Wort endet, da wäre erst der bezeichnete Körper. In jedem Wort werden die Dinge, auf die es sich bezieht, gleichsam subtrahiert und damit fremd, fern, aber auch festgehalten, womöglich in der schönen Hoffnung auf den vollendeten Abzug, auf die primordiale Nullsumme. Was für ein zweifelhafter, was für ein beschämender Luxus. Wir haben und wir hatten den Raum zu denken, zu vergleichen
und aufzuzeichnen. Hast du, Paul, in deinem Gedicht nicht in schriftbildlichen und sprechblasenden Comics sowohl die Tat als auch Täter und endlich auch die Leidensorte fingiert, vertrauend auf ihre Transformation in eine gemeinsame Lesezeit im Überfluss? Ja, so vieles war lange her und wird oft nur ferngelegen sein. Ich atme vielleicht noch, Paul, und wenn dem so ist, dann behaupte ich jetzt, dass jedes Wort früher oder später das Epitaph seiner Gegenstände ist, im Takt kaputter Dinge sozusagen, damit die Saite nicht nur reißt, damit die Deiche nicht nur gebrochen sein werden. Ach, meine so fern, fremd und festgestellten Worte, wie in Steine, ja auch in Sterne gemeißelt, und dafür, Paul, deine tragisch-komische Animation, Tick, Tack, Tick, Tack, 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 im Takt, wie gesagt, und daher auch in der Zeit, sie läuft immerzu ab, wie wir meinen, während, wie es scheint, auch der Raum verschwindet, indem er einmal für keinmal auf diese Seite gebracht ist, schwarz, 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 schwarz. We're going to sit down. That's great. Yeah, it's better. It's more cozy. Thank you, Ulf, for being Franz Josef Czerny's voice tonight. Thank you so much. And also thank you. I'm going to address my questions to you since the writer of the other text is not here. I was wondering, you chose in your text to talk to Paul van Ostaijen directly. Why did you choose to do this? It's a good question to which I should have been prepared. Still, I think I started with in my first version with a bit of prose, and I was actually imagining him in the city, and I was imagining that we would meet, that I was time traveling. I'm a big fan of science fiction. Okay. So I think that's why. And what image of him did you have in mind while writing your text? I imagined him not far from here at the central station, the square, Astrid Square, and something was happening, which I wrote, which I imagined, and he was watching. And it was a thing where I was watching him watching. I saw him as an observer and someone who could be part of the city, I think, in a very passive way as well. I think he was a good observer. And you have to zoom out to be a good observer. You have to take distance. So I think he was very much in the city as well as out of it. And what was happening in the Astridplein, if I may ask? There were soldiers, there was a lot of people, and I think there was famine going on in my text because someone came carrying bratwursten. Bratwurst. Yeah. Yes. It's German as well. Tonight. Yes, but I was looking for the English. So sausages, yes, and the whole crowd just went in that direction. Where did the sausage come from? My imagination. Okay, well that adds an extra layer to the story. Famine, yes, neat. Did your bond with him? It sounds like you had a bond with him during the writing process. Did it change during or after you had written the text? This imagined bond. I don't know if it changed. It's so unilateral. I'm the only one alive. That's true. I think the role of the curators here, I think I have to talk about that. Okay.
I drew a lot of confidence because I'm not a poetry writer. I'm actually an essayist, and I used to writing texts that have to be very logical. So their encouragement to just continue with the poetry, do it. I think that was the green light that I needed. And maybe Paul was still the one I was addressing, and the time, the ways, the freedom, the audacity that he had, the courage to do this with typography, because I did something on modern poetry, and this is very ahead of his time. The typography, what he does with it's not there anymore. So I think I just took the audacity. Okay, wow, thank you so much, thank you. We go on. Ons verlangen naar het kapotten van alle begrippen, alle hoop, alle idioterijen. De rode vloed groeit niet, de rode legers wassen niet, en niets gaat stuk, en niets gaat stuk. Hello, it's me again. Sorry. Would you like to start? You're first. Me? Yeah. Okay. Just one short sentence about this, what you Wirrelwarrel, debakkele troepen, grauw-grijs, afgejakkerd. Rood, rijden, rijten, lappen, locomotieven, teringpuff. Vezels vallen armen uit gerafelde kleren van zoveel mensen. Glotsen ogen, bang en vreemd. Bazendoofse ziekte, holle ogen, gewerkt. Gerequireerde... That's the point. Dillingers Abzug, lettristisches Langgedicht auf Basis komplexer Poetik, publiziert direkt nach Bremingers Kant-Krise unter Titel Flämischer Futurismo. Thema: Serielle Schönheit findet deine Syntax heavy, kein Halt für flüchtige Genossen seit Antwerpen Mitte. Tut, drötet Tugendhatz, trickreich temperierte Trombone, Put, rufen uns Schwalben hinterher. Wirklich peinigend, wahrscheinlich Parodie, keine Traditionen außer Aleatorik. So kommen sie weiter Richtung Ruhm, Wortmaterial findet auf Anhieb Verlag. Nie wieder Allgemeinverständlichkeit, Anaphern nutzen Rückbezug weidlich, chorische Struktur nährt meine Neidgefühle. Wenn Menschen durch diese wahrhaftigen Gedichte eine neue Erkenntnistheorie begründen, auch im Dienste an Gadamer, dann wäre wirklich Superbes erreicht. Die Zeilen, nach denen wir Wertigkeit einteilen, wären elegante Marker, bei welchen ambige Setzung wohl Finesse anzeigt. Chor: So bleibt unsere solide Dienstleistung sicher im memorierten Angedenken. Mehr ein wahrender Handapparat als neueste Notate hermetischer Dichtung, geordnet nur nach Datum, ist auch dieses Florilegium Zeugnis deines künstlerischen Tastens, deiner häretischen Gesinnung. Meines Erachtens zeigen Theoretiker gerade dann Interesse, wenn Lyrik wissenschaftlich wildert. Man kann gerne Listengedichte generieren, kurz mit Goodman flirten, sowie ohne Bedenken im Gesamtwerk Dammets eine Moral destillieren.
egal. Meinungspersona spielt weiterhin großes Theater. Donald Davidson hat leider wenig ohne Putnams Methode Alpha minus Alpha Futuri verfasst. Von Donahue wird weiter erzählt, dass mächtige Bedenken dessen Dichtung unterminieren. Ganze Versepen dürften partiell verschwinden. Chor schweigt. Die Schutzbehauptung, Sexualität diene immer den kapitalistischen Verhältnissen, soll tradierte Brüderie erträglich machen. So eine Sätze scheinen uns heute eher bescheuert als Halbseiden. Allerdings haben andere Hasen auch schöne Mütter. Eine Lesung deutsch-österreichischer Dichtung bietet zweierlei: seriösen Zeitvertreib und einen leicht debilen Bildungsdünkel in der Denkungsart, haste, puste, machste, tuste mit triumphaler Mnemotechnik. Dein Bestreben ist Zurichtung, die bleibt. Brächte Poesie deine Haltung in eine Form, na hallo, neben Hölderli natürlich Brockes, andere nennen etwa den Klopstock, Vorväter lyrischen Niesbrauchs, die einem manchmal helfen, Verse so nachzubauen, dass einem kein Fehler, kein Jota anhängt. Von geringeren Helfern wirst du dich schön selbst therapieren. Pastoren finden Dillingers Dichtung passabel bis selbstlos. Poesie kann halt an trüben Wassern Wunder wirken. His Bobnes aber zeigt seinen Dante, leidet ach am inneren Orient, saugt jede Drüse, dient keinem Satan, hat eine ledige Mutter. Vorliegende Verse enthalten dramatische Nussspuren. Geschrieben am diesjährigen Bußtag. Schön. De afspraak. Je hebt er kracht voor nodig om zo slecht te zijn. De mens is goed, behalve hij die het kan weten. De zonde is een functie van de moed. Vergeving is een deugd, maar tucht is beter. Door de computer zwemt een brief zijn kamer binnen. Het scherm vol logo's van het testkantoor. Zijn naam erop. Hij ziet het en hij schrikt. Tussen de nietszeggendheid van kop en slot dringt hard de ondergang der mensheid door. 12 uur, leest hij. Godlof, dat red ik wel. En kijkt van louter schuldbesef omhoog en zijgt ineen, zit hardop gevouwen in zichzelf alsof hij bidt, op het sfertabed met de veruta spreien. Wat nu? De mens ten prooi aan hebzucht, iemand, wie moet boeten? Heer, laat hij het zijn. Staat op, verruilt zijn angst voor hoop op pijn. Je bent een... Maar kijk dan toch. De stad is groot. De jongen is een vlokje en zweeft de straten over, zuiver, koud. Het sneeuwt reclame op vloeibaar kristallen borden, sneeuwt Gamma, Toshiba, ideologische poëtica, Pepsi-Cola Boulevard, Amazon, Vodafone, Station Zuid en Station Noord, klimaatverandering is massamoord, Ziggo, Esso, Nike Sport, Big City, Hello Kitty. Melisham heet zijn job, Heineken, fascisme stop, La Joy, Kilroy, ik ben niet your posterboy, pay more, what for? Gillette, Wasseret, er is geen planeet 2, BMW, Nescafé, er is geen planeet B. Een waanzin van extase, let erop, pas erop, zegt hij,
Ik heb kalmte altijd als een last gezien, zegt hij. Een last die anderen verkiezen niet te dragen. Hij leeft nog, hoewel de wereld is gestorven. Hij wil beminnen, maar hij kan het niet. Te dicht genaderd is hij en te close geweest. De hand die 's nachts op zijn borstkas lag, dood. De mond die op zijn wimpers ademde, dood. Zijn schuld. Niet genoeg afstand gehouden. Ten onrechte aangeraakt. Je bent een bron, zegt hij. Ieder die met je slaapt, is ten dode. Was je handen. Laat je nakijken. Smeer je brood, ga het huis uit, neem een mars mee. Je loopt met een masker op door de stad en zo hoort het. Hij leeft nog, zegt hij. En het is pas 5 voor en wat zit hij hier nog lekker onder een den in het innocente gras op de rand van de Kuisse fontein. Hij kijkt over de balustrade naar het smetteloze meer. Wellicht zal de gezondheidsdienst, GGD, zijn lichaam straks in ijzeren slaan, in stukken zagen, zijn organen verkopen. De ziekenhuizen schreeuwen om nieren en levers. De laboratoria willen cellijnen voor vaccins. Op Facebook wijt men de situatie aan Bill Gates, COVID-age, phishing mails, Prince of Wales, Alphabet, Great Reset. De hele wereld is in de greep van neergang. En de blaam treft hem en het verwijt treft de mensheid, onderdrukker van de natuur. Mensen zijn dichters. Dus ze onderdrukken de natuur en schrijven erover. Al Gore, Michael Moore. Menigeen zegt het Anthropoceen is een oorlog. Mensen een virus. Oceanen en bossen zijn boeken waarin mensen geschiedenis schrijven. Leed is het monopolie van de uitverkorenen, maar de schuld wordt ruim uitgedeeld. 7 vrouwen zitten in het gras. Staande roeiers komen aan over het meer en varen bij hen binnen. Een spelletje voor in de lome middagzon. Wacht maar, feest maar, vier maar. Balde roest toe al. De jongen moet gaan rennen om op tijd te zijn. Hij wordt getest. De wet heeft hem ontboden. Ten tijde van de plaag is het niet goed om achteloos te doen over de doden. Hij schudt gehaast een krekel uit zijn schoen. Op drift geraakte volken lopen voor zijn voeten. Hier is de testlocatie. Ruimtes ruiken indringend naar terpeen. Hij legitimeert zich uit ten treuren. Een oude vrouw zegt, nu gaat het gebeuren en kruisigt hem. Gefixeerd tegen haar schort, een stokje wordt zijn hersens ingedreven. Ze spreidt hem wijder open, port, I can't breathe, en treft zijn spraak. Hij schreeuwt de universele smeekgebeden. Moeder aarde, verdoem mij, vernietig mij, maak mij kapot, trek de stekker uit het vervloekte land en uit het web dat om mij is geweven. Richt me ten gronde, vaag de mensheid weg, verpletter ons, sloop Google, Shell, Davos, laat ons opnieuw beginnen. Geef me lucht. Ik wil koelte van de avond, koelte van adem, windvlaag, boomblad, regen. Geef me een roadmap naar geluk. God dood me, ik wil leven. Thank you. I will start with you, Ulf. I'm curious about your creation process. So how did the original poem by Paul van Ostaijen inspire you to create the text we just heard? That was a special case because actually I'm quite familiar with these exercises in working with other people's poems, and I did it several times.
but it was the first time that I had a real problem, because normally you can overcall or beat the poet with using very experimental or avant-garde methods. But in this case, this was impossible, and I was a little bit depressed because I found no method to work with this. Until this point, I found the vowels, but this is something like a Notlösung. An emergency Yes, solution. and not, yes, I don't know if I should be happy with this, but it's like it is, unfortunately. Well, I can say that we were all very happy with it, so thank you. Would you say that your approach to language is similar to that of Paul van Ostaijen? No, actually I don't think so, because I think all these procedures that he uses have the sense to demonstrate something just with avant-gardistic means, but he never quit the point to demonstrate or to lose the reality. And I think that's different for me, because I do not think anymore that I can show a reality in poems, but I think Paul van Ostaijen, that was the point he tried to do, and that's, for me, it's really interesting, interesting point. And does that difference in approach have to do with the different time that you are writing in? I think so, yes. Okay. Maxime, the main character in your story seems to be plagued by a sense of guilt. In what way was this the main feeling that you perceived in the original poem, guilt? Well, I didn't take the guilt from the original poem. I just took the idea of being in crisis and trying to get out. And I think that what is characteristic of our time and our crisis is that we all feel guilty about it. And it was not only, the poem is not only about guilt, but also about repentance, and it's a cry for salvation, hence the crucifixion somewhere in between. I see. And according to your story, what does the future have in store for us? Well, I don't know. I always think that you cannot predict the future, you have to make it. So if he tries to sketch in the end what he wishes for, it's maybe more of a roadmap that you make for yourself than that's a prediction of what's going to happen. I mean, we have to, if we ask for salvation, we have to save ourselves in some way. Okay. Thank you both very much. Thank you. For the next part of the evening, I would like to invite our special guests to the stage, Mr. Ambassador Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, the Austrian Honorar Consul Edwin Mülich, and Alderman of Antwerp, Nabila Ait Dawat. Please come. Will you sit next to me? Yes. Here's your microphone. So I warmly welcome all of you. Thank you so much for being here. You can take off your masks now. So in a moment you will be receiving the very first copies of the brand new anthology, The Aftocht. But before that, I would like to take this opportunity to ask each and every one of you a question about Paul van Ostaijen, since he is the one that brought all of us together tonight. Starting with you, Nabila Ait Dawat. As we kick off the international tour of the Withdrawal, I wonder what role Paul van Ostaijen could play as an international cultural ambassador for Antwerp and Flanders. Yeah, I think
what is not to like about the poetry of Paul van Ostaijen, actually. Okay. Explain. Yes, he's internationally considered as one of the most important writers in Dutch literature and has put Antwerp actually on the international map since many years. He's a true cultural ambassador for Antwerp and Flanders indeed. And his language is actually playful, vivid, rhythmic, revolutionary, both in form and content. And the way in which Van Ostaijen left traditional poetry behind was unprecedented in his time. And Van Ostaijen was an innovator in every sense of the word. And his poetry was like a big bang in literature. He was embracing both actually the freedom and the sound of language. And in doing so, he inspired generations of writers up until today. And Bezette Stad, or Occupied City, is an iconic work. It's a classic not only in Dutch literature, and it opened up Dutch poetry to modern city life, to themes like living in turbulent times, living in war, and themes that are still very topical also today. And it was written in Berlin, in Germany, while living in exile. And the fact that the Flemish government and my colleague Jan Bon, who was going to be here tonight, but unfortunately not, decided to buy the original manuscript of Occupied City, and the fact also that the manuscript is kept in the collection of the Antwerp-based Letterhuis, our house of letters, is filling the city of Antwerp, of course, with deep gratitude and deep pride. Okay. Great, thank you. Mr. Ambassador Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, I want to talk to you about Paul van Ostaijen and him being a Dutchman. He was born a Dutchman. Only at the age of 22 he obtained Belgian nationality. Where do you recognize or see the Dutch in his work or in his person? That's the old Dutch-Belgium rivalry. Huh? It reminds me maybe a bit of when Max Verstappen, the big Formula One, won the World Championship, and he had like Van Ostaijen, he had a Dutch father and a Belgian mother, and there was big discussion between our two countries if he was Belgian or Dutch. But on Paul van Ostaijen, I would probably say that statistically he's a Dutchman, because he was 22 when he became Belgian, and he died at 34. So yeah. 2/3 of his life. He was my national, and so musical, you know, the first poems were written, he wrote them as a Dutchman. So I would say statistically he's Dutch. Mathematically he's Dutch. Yeah. Okay. Now, I would say probably culturally he's both. I think he wrote, you know, some of his letters have been published also by Peltmans, the publisher also. It's very good that the publisher still publishes his work. And he wrote to a friend, I'm Dutch, I'm Belgian, and I'm also Dutch. So he said it was complicated. So linguistically, he would be both. I think third, culturally, I'll give him to Belgium and to Flanders, because he played a really important role with the, you know, but the cultural emancipation of Flanders, and I'll grant you that. But maybe historically, and that's the fourth one, I would probably say he's European. He was like some of these poets already said, he was a great forerunner of the avant-garde. I think his poems on war and of the dogs of war coming into Antwerp and the noises they were making, those are the same noises that we're hearing today in Lugansk and Donetsk. That's part of European history. So foremost, he's a European like all of us. What a great conclusion, thank you. I now turn to you, Honoraris Consul Edwin Mühlich. In the 1960s, Paul van Ostaijen inspired the avant-garde Austrian composer Otto Sikan to make an operatic adaptation of Huldegedicht aan Singer. What in Van Ostaijen's work do you think can inspire today's Austrian artists? Let me start maybe by not claiming that Paul van Ostaijen is Austrian, so let's be clear that. Maybe as a start, Paul van Ostaijen had a mixed start with Austria. He started as a translator of work for Kafka in 1925. I think that's important to stress. And immediately he started fighting with Austrian authors
because he didn't like their way of writing. It is taken to the 16th and 70s that the work of Paul van Ostaijen was translated into German. So only from there, Austrian artists or even partly German artists started knowing the work of Paul van Ostaijen. The work of Paul van Ostaijen is today inspiring young artists, not only Austrian artists, I think, but international artists, because it is showing movements, pictorial and visualization of poetry. The themes, the rhythm often relates to music in a certain diction. So it is a modern way of presenting art. I see. Also for the Austrian young also artists. Also for the Austrians, yeah. Okay. It is now time for the official handover of the first copies of the new book. So I would like you to go down the stairs and take the new books in. Take them. Thank you. Thank you. The fifth first copy. Thank you. Also dedicated to all the artists that contributed. So it's for you. Thank you. Thank you. Yes, I think we go on. Please take a seat. Thank you. So I have here with me on stage Zara El Jadid. Welcome. So this is... The microphone is not working? Hello? Yes, yeah. Perfect. So your image that you made, inspired by the work of Paul van Ostaijen, was hanging throughout the entire city. Can you tell us what we actually see? Oh, my heart is pounding. I'm so nervous. I'm so happy I did not fall on the stairs and sitting safely. That went already well. Okay, but to answer the question, I think the main reason for this piece of art is that humanity does not learn about mistakes in the past. I think that's one thing that's for sure. That's my observation. But if we reflect from the past 100 years ago and now, the problems are still living. There are no... The things that people were hoping to change did not change in a positive way. They're still alive. And yeah, because when you... I'm so nervous, I'm so sorry. Oh my God. But when you're comfortable, you don't feel like moving or speaking up for anyone. But the moment you lose everything or you have difficulties every day, that's the moment you stand up and you reflect society. That's the mass of people that will reflect society. And I think as an artist, it's very important to reflect society in my way is illustration, and that's a universal language. You don't have to translate it. I think no one gets a happy feeling by looking at this, and I think that as an artist, that's
the main goal for putting a mirror in front of society. And were there like specific words or images that you drew from the original that inspired you to make this specific image? So I have ADHD, so I don't have a lot of grip on my emotions, and I think the chaos is also visual in the illustration, the piece of art. And the words that I took to me was hollow, pain, hierarchy. So there were many words that came up, that I took to me because they were herkenbaar. Recognizable. So life hasn't been nice to me, but not only to me, for a lot of people. But I have seen abuse, I've seen aggression, poverty, illness. I have grew up in very harsh ways, and it's not only me. There are many people in the bottom of the layer of society that grew up like having troubles and hiding the troubles. So that's why I will never use, or rarely use, color in my art, because, Maybe it's a bit of an abstract question, but somebody's face is being torn off by an invisible hand. It's not me. It's not me either. What does the hand represent? So I was talking about layers in society, and the ones who feel the pain and the changes the most are the people below. So you can see there are pieces ripped off the body. In my opinion, that's how I experience it in the past and now, that the ones who is giving orders are eating the flesh of the people below. It sounds so cruel, but yeah. Is there also something hopeful for you in being able to draw images with the story that you just told us? Do you mean in the future, or? Yeah. I hope so. I'm a positive person, so I love to think of beautiful things. I have dreams. I think everybody has dreams, and I am very curious what the future will bring, and how the artworks will develop, because this reflects what I have seen, and I hope to see more beautiful things. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. Okay. Ist zu Ende, die Besetzung beginnt. Potpourri, denn heute ist ein Fest. Nationale Hymnen, nationale Helden, nationale Bänder, alles national. Ehre den königlichen Vulven. Vive la nation! Die Ekstase, meine Herren, vergessen Sie nicht die Ekstase. Kadaver, Rotten, Gosse. Tous les soirs, grande manifestation patriotique. Een vuurwerkmeester in fijn kostuum hitst de motor op, door er als een dolle mus tegenaan te chilpen.
Behagelijk gloeit de onderbuik van het schip. De ruimte mag dan koud zijn en een tikje onpersoonlijk. Wij laten ons niet kisten. De reis zal knus zijn en gemoedelijk. Laat ons dus vastgeklonken klinken op de ramp die ons hier samenbracht en ons toonde wie we zijn. We vermoeden het al langer, maar nu eindelijk onomstotelijk bewezen. De best geadapteerden van de kluit. God zij dank hoefden we niet te leven in lome, lommerrijke tijden, maar kregen we de kans om zinderend te excelleren en te transformeren. Zie hier de nieuwe mensensoort. Homo sapiens sapiens fortunis. 1000. 999, 998. Luttele seconden nog, verbonden met de koortsige baarmoeder die ons aanstak met het leven. Eindelijk weldra op eigen benen. 967, 966. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Wat was onze bestemming ook alweer? De nieuwe wereld. Goh, maar niet te vinden op de kaart. Hoe heet het echt? Het ontschiet mij even. Aan wie kunnen we dat vragen? Vertrouw maar op de wetenschap dat anderen het weten. 849, 848. Maar nog niet helemaal. Een verstrooide gefortuneerde kijkt nog een laatste keer uit het raam en denkt geheel per ongeluk, zie ze daar nu staan. O God, o garme. Maar wil het dan begrijpen, wat ze krijgen is een kans. Zijn als wij, dat is toch wat ze willen? Steekvlam, schroeiwolk, taverlucht, blakerhaar, botsplinters en vleesrepen. Mayday, mayday, bommengordel, bres in het hek, blitzkriek van het gedegenereerde leger, struikelige stormloop, voetveegmars. 755, 724. Verzoek tot opstijgen. Zijn we er al? Vanwaar de consternatie? Verzoek geweigerd. Ligt de wifi plat? Ik weet niet welk voorgerecht te kiezen. 678, 617. De massa spoelt kolkend om het schip. Woedend wassend toornvloed. Dringend verzoek tot opstijgen. De lijn loopt bruisend over en bloedt dan leeg. 422. Sluizen sluiten. 373. Stuurraketten zwellen. 255. 0. Vuurfeestend schudt het schip de aarde van zich af. Verbazend vlot stijgt het uit boven zichzelf, gooit alle ballast overboord. Applaus voor de piloot. 1, 2. Oh, kijk eens. Kijk eens hoe mooi ons schip zijn staart laat waaien. 3, 4. Een laatste groet aan de oude wereld. 5, 6. Oh nee, we moeten terug. Waarom? Ik vergat de oven uit te zetten. Geschater in de ronde. 7, 8. En we gaan nog niet naar huis. 9, 10. De nieuwe wereld wacht niet. Gestern geschah was. Ein Angriff auf eine Stadt reiht die Leichen wie 10 Zeilen eines Gedichts. Gestern geschah was. In ihren Verstecken sickerte Senfgas. Heute geschah was. Die Leichen lagen in der Verrenkung der Flucht aus der vergifteten Stadt. Der 16. März im Fernsehen, verwaschen wie verdünntes Schwarz, wie Fasern fallen, wie aus Armen, wie Zerfaserte, liegen in den Armen der Väter wie vor deinen Augen. Das Alphabet der Massaker.
Merk die Halabja, buchstabier Dersim, schreib Sivas, erinnere Shingal. Träge Kinderköpfe in einer Reihe, ausgeatmeter Atem. An den Mauern der Stadt leere Lungen, niedergerissen. Alles niedergerissen. Im Schlammboden dein Brustkorb, deine Rippen, dein Bauch unfruchtbar. Warte auf den letzten Schussbefehl. Warte auf die letzten Maschinengewehre. Durch 7 Wörter, Wörter gehen unter, Wörter, 1000 verlorene Köpfe tragen Wörter nach vorn an. Straße, Stadt. Ich ordne deine Wörter, ich ordne deine Hölle, die verschwundenen Leben, in mir, in dir, ein Abzug. Die Flucht bricht den Tag, ein Zug, ein Menschenzug, ein Leichenzug. An die Wand gestellt, ein Leichenzug, ein Menschenzug, ein Zug, ein Tag bricht die Flucht. In dir, in mir. Ich liebe den Tag, an dem du geboren bist. Kommt jemand auf die Welt, zum Beispiel 1987, wenn im Jahr 1988 eine Stadt vergast wurde, dann brachte uns ihr Kopf keine Güte, als verkündete die Geburt eines Menschen den Tag, an dem du mich mit Fleisch besessen hast. Wir wissen, das Ende des Krieges ist nicht das Ende des Krieges. Er geht im Körper weiter und nichts geht kaputt und nichts geht kaputt. Wenn doch nur alle Kathedralen verschwinden würden, hätten wir nur keine Wände, hätten wir nur keine Mauern, hätten wir nur keine Fassaden, hätte es nur keine Maurer gegeben, hätten wir doch nie gebaut, hätten wir doch nur zerstört. Halabja ist die Geografie einer Narbe. Wir sind es, die gegen die Wand zusammenbrechen, wenn es die Wände nicht gibt, wie die Windmühlen. Nur niederreißen, hörst du? Gründlich niederreißen, nur das ist Aufbauen. Und ich verstecke mich in der Erde vor der Wiederholung des Kerkers wie vor der Wiederholung eines Sturzes. William Turner hat 1829, den 16. März 1988 gemalt und es wurde betitelt mit A Skeleton Falling Off a Horse in Midair. Hinter der Figur eine senfgelbe Wolke. Gib mir etwas zum Töten, Gott, denn ich will leben, denn wir werden die Musik bekommen, die du uns gibst. Alle brechen. Leer gesehnte Köpfe und du kriechst weiter wie die Luft in die Leere, Leere, schwer atmend unter der Zeit. Augen wie Seitenwände, hohle Augen, gewürgt. Wenn ich sterbe, schreibt Yadi Ahmadi, hängt mich nackt. Wenn ich sterbe, schreibt Yadi Ahmadi, hängt mich nackt, so wie ich lebte. Ein Leib gestürzt, ein Nomen ist schon tot geboren. Sprache wurde erfunden, um unsere Vernichtung zu beschreiben, entlang der Mauern. Das letzte Wort Abschied, das letzte Wort Rache, das letzte Wort in der Nacht, unter der Haut, in allen Sprachen, schreibt Paul van Ostaijen, nichts. Das ist das Wort, nichts. Reinhard, we just heard the third part of the trilogy you wrote. If you're curious about what happens in the first 2 parts, the text is also in the book, so I would recommend you to buy it. I'm wondering, the way you portray the future in your story, is this how you envision the future? But I don't know if it is the future, but it is a future. And a lot of the things I refer to in the text are actually already here. So I just picked them up, gave them a twist and put them back down. And in that way, it was sort of
It is sort of a mirrored version of reality, that is recognizable, but also a bit strange, I guess, or grotesque. That was what I tried to do, at least. And what elements are you talking about when you say elements that are already existing? Well, when I wrote it, it was summer, and the situation in Afghanistan was very actual at that time, so also a big departure. Climate change is all around us, so that's always actual. The last few years, so yeah, those are a few elements that are in there. Okay. Karos, a specific date plays an important role in your text, the 16th of March. Can you tell us what happened on that specific date? Yes, on the 16th of March 1988, the Kurdish city Halabja was attacked by Saddam Hussein. It was during the First Gulf War, and he attacked the city, which was mainly, Kurdish people lived there, and because of that, and he attacked them with chemical weapons. And so when I read that poem by Paul van Ostaijen and had all these words which let me think about chemical weapons, I think about Halabja, so for me there was this not only communication but also the connection from the First World War to still ongoing political conflicts. Okay. Some of your words in your text are covered by a black layer. What does this black layer, what does it symbolize for you? Well, since it's about dead people, so the buried one, the denied one, the one who no one talks about, or the ones who cannot talk now, it's for me, again, in the text that it kind of visualizes that, and on the other hand, how these poems can talk to each other is just on a technical level, that something, in one poem it says, something happens today, and then I go on with my poem in telling what happened today, but in this time, in this reality. So it's kind of that through times, the poems are talking to each other. Okay. Thank you both again. Thank you. Well, multiple languages have already come across this evening, but not yet the language of music. Nibiru Duo got inspired by the Withdrawal to create Journey's End.
Oh
I'm going to stand here for a bit to be sort of on the same length as you. The first song you heard, Journey's End, was inspired by the Withdrawal. What story are you telling in Journey's End? Well, with Journey's End, we were searching for, trying to express feelings of longing, despair, frustration, but also of hope. I can only speak for myself, but also a little bit for the rest. I think here that these past years have been a really long and also emotional journey. To which we finally seem to be coming home, at least a little bit. And so with this piece, unlike the original or traditional song lines that rely heavily on the lyric content to tell a story, we decided to create this piece without any lyrics, intended where like each instrument is an emotion, or each voice is a statement, trying to inspire our listeners to imagine and create their own images and perspective over this experience and in this story. Okay, thank you so much. Give a warm applause for Nibiru Duo and Peter ten Wolde. Thank you. De dokters, de heren dokters, de heren professors zien niet, horen niet, putten hun wijsheid eigen fabrikaat uit Belgische Kuria, Zege, Warschau, Grodno, Kovno, Brest-Litovsk, Boekarest. En nu? Graan van de Oekraïne, brood, doorhalten, aushalten. En dan? Aushalten, dappere pommeren. De overwinning is aan diegene die het meest miserie kan lijden. Soldaten, Berlijn, Bagdad, de keizer verklaart. Alle monarchen verklaren, dat is hun stiel. Democratisering van de regering, maar moed houden. 14 punten, 14 knoppen. Alle Männer saufen, nur der kleine Wilson nicht. Hello, good evening. I was told to start, I think, yes. I'm Franziska Füchsel, and I will read an extract of a text that is called Kakosekaje Geschützabwerferin. And the title contains some Serbian, let's say, and was written in Serbia, in Belgrade. Sie möchte einer neuen Bekanntschaft die Hand geben, aber selbst die Alten müssen ihre Hände bei sich behalten. Oder es kommt eine erlegte Hand in ihrer Hand zu liegen, die nur schwer zu heben ist. Die Geschützabwerferin hieft sie hoch, schultert sie kurz, um zu überlegen, um Luft zu bekommen. Ihr fällt nichts ein. Sie hieft die Hand von der Schulter, führt das mächtige Pendel vorsichtig an die eine Rumpfseite und wie sie loslässt, kippt die neue Bekanntschaft um. Hotel Milica. Täglich mehrmals steigen sie Stufen aneinander vorbei. In den Gängen hört sie blecherne Kinderstimmen, Frauenstimmen, die Stimmen der Alten und näher die Stimmen junger Männer im Wechsel. Die jungen Männer teilen sich Zimmer und im Internet schläft und singt die ganze Familie. Die Familienmitglieder tragen vielleicht Kleider, die jungen Männer tragen Jogginghosen und Trikots. Es gibt keinen Rückzug, es gibt kein Zurück. Der Wind öffnet und schließt Fenster und Türen im Zimmer, Hotel Milica. Die Böen sind an den Fahnen zu sehen, an den wippenden Antennen, an den über die Brüstungen wachsenden Pflanzen,
an den Peitschgraden der über die Kreuzung gespannten Kabeln. Unsichtbar prallen sie gegen die Fensterscheiben, aber durch die Tür, locker im Schloss, drückt es einen Zug, den die Geschützabwerferin im Nacken zu spüren kriegt. Die Häuser selbst verändert kein Wind, aber ständig kriegen sie etwas mit. Blumen, Verkabelungen, Jalousien, Risse, Abblätterungen, Putzflecken, Staub, Profile zeichnen sich von ihren Fensterrahmen hervor, Hauseingänge kriegen einen prallen Bauch, Zehenspitzen, einen Nasenknuff und Finger, zwischen denen es zieht. Sie fahren eine Zeit lang unter die Nase und zurück zur Wampe. Es sind die Körperzüge mittelalter Menschen, in ihnen ist der Krieg aufgehoben. Die Geschützabwerferin würde sie hinter sich im Gang stehen, in ein Gerät sprechen, ein Gesicht darin zum Verschwimmen bringen, ihr Schreckgespenst hören, die Stimme. Hotel Milica, in ihr ist der Krieg aufgehoben. Es gibt Häuser, die heben ihre Bewohner auf. Nicht dort sein, wo du gemeldet bist, wo Schreiben einlangen, wo an die Türen geklopft wird, wo das Klopfen im Holz aufgehoben ist, wo nachts Licht angeht. Die Bewohner haben sich von Farben aufheben lassen, sie flattern durch die Gassenfluchten. Ihre Lage ist in den Aussparungen der Stadt aufgehoben. In den Zimmern blieben die Schatten von Schreibübungen an den Wänden stehen, was von den Kindern zurückbleibt. Die Otage de Wand wurde in empörten Gruß entdeckt und Lappen schmierten über die Takelage, spannten ihr ein letztes Mal Segel und als das Segel von der Wand flog, war das Schiff aufgelaufen und untergegangen. Darüber lag Entredert de hohe See in durcheinander gepeitschten Zügen. In ihnen ist der Krieg aufgehoben. Die Geschützabwerferin denkt, wie in der Sprache, die sie nie aufgehört hat zu lernen, einmal ein taumelnder Mann, der aus keiner Tür gekommen war, mit einem gebeulten Plastiksack auf die Straße trat und sagte, der kriegt mich nicht. Dieser Gruß des ins Offene tretenden, unstet stehenden Manns war Rat, wurde Ohrloch, eine Detonation im Wortschatz und eine Unwucht blieb zurück. Ein Wortschatz will verteidigt werden. Das Wörterbuch ist voller Löcher, das, worüber sich die Geschützabwerferin kein Bild machen kann. Neue Sprache. Danke. Schade. Schade. Wat is aangetast, zal niet verrijzen. Er is een residu, reçu. We zitten er bovenop. Markten, stallingen, batterijen. Kunnen we er nog bij? Valt hier nog adem te halen? Niet teruggaan. Hel nee, meer dood dan leven. De betekenis kruipt ons uit elke voor tegemoet. Tegenmoet. Tegen. Hel, weerkaatste de woorden. Weerkaatste die woorden tot in de kettingkast van de circulaire economie. K. Vooral niet teruggaan. Het normale was niet gewoon een afspraak, was het. Tussen ongelijken. Het was een aftocht. Net nu het spannend wordt. Het was al heel lang heel spannend. Ongeduld, weerkaatste. Onderbuik, hersenpan. Ons stond te wachten dubbele ontkenning. Kapitaalvlucht. Polyperspectiviteit. Waar waren we mee bezig? Niet normaal. Niet gewoon een aftocht. Ik wil ook wel helemaal los in de koepelruimte zweven. Of aan een heel dun touwtje deze keer. Klaar voor de afsprong.
als alle dijken breken, proberen we dan opnieuw? Franziska Fuchsel and Geert Beulens, thank you. Franziska, I start with you. Can you tell us a little bit more about the location where part of your story takes place, Hotel Milleka? What does it represent? I think in this text it's a place where people can't get any further. And it's the only name actually in the whole piece. So the only named object, I think. Sorry, I didn't understand the first part. So people cannot get in there, or can? No, I think the people in there, they can't get any further, and they also can't get back. So that's that place. And I think Milica is a curious name because it's so close to whatever war is, or war sounds like, and it actually is a name that refers to kindness. And I think the situation of the people in that place is similar to that little difference, or that distances kindness from warfare, maybe. And is it a name you came up with yourself, or is it an existing place? I looked it up. I just met the person in Belgrade whose name is Milica, but everybody, many people are named Milica there. So. Okay. Can you tell us a bit more about the main character in your story? Who is this mysterious figure? The Geschützabwerferin or Geschützwerpster. Yeah, gun launcher in English. Yeah, so it's basically not really translatable, and for me it also began as a figure of speech and a stranger. But I think I like the idea of misunderstanding that word and not so much referring it to artillery and the activity of warfare, not so much a person that receives order, but gets rid of whatever military is encapsulating her. So it's sort of maybe the only approachable person in that text, but also in that constellation and in the situations she is. Okay. Geert, you describe in your text the pre-pandemic situation as a withdrawal, an agreement between unequals and an unsustainable situation. Where do you feel we stand now? It's a big question. Well, nothing much has changed, I'm afraid. I think to me, Bezette Stad or Occupied City, and specifically the final poem, The Withdrawal, has always been about the revolution, about the botched revolution and the disappointment and frustration that went along with that situation in the final years of the 1910s, so after the First World War. People had high hopes for a new world. And when the pandemic started, that was one of the things that got a cliche immediately, that we shouldn't want to return to the pre-pandemic world. But when the pandemic went on and on and on, I think most people were they wanted to get their life back together and move on, not move on to a new world, but with a world that looked very similar to the one pre-pandemic. Mm-hmm. And on that level, I think this is also a sort of a failed revolution, or a very short era where people were thinking we should change our ways in light of, well, inequality, climate change, environmental crisis, you name it. But when the moment arrived, people just
got on the first plane to the tropics they could find. And maybe it's a bit of an abstract question, but what could have made it possible for people to actually have made it a revolution? Do you think that would have been possible? Well, it's not for me to say, but I think returning to Van Ostaijen and to the poem and to his work in general, I think it's about conventions and how you can change them, and how in many respects you should change them, because when you change your perspective on life, maybe it becomes possible to have a new life as well. And on that level, I think literature, art in general, could give us some perspective. Okay, so a bit hopeful then. Thank you. Rumirren, läufige Hunde. Eine Heldenrasse, alles Heldenrassen. Heroismus in Tablettenform. Siphon héroïque. Madelon de la Victoire. Feiern nach Perspektive Camelot, Dionysos, Nihil. Vive rien. Vive tout le monde. Vive Max. Vive Mercier. Vive Martel. Suzanne. Wilson Panoptikum hält, Ideologie vegetarischer Restaurants, der Mensch ist gut und so weiter und so fort, man kennt das ja. Nihil in allen Sprachen. Ne t'en fais pas. Hör bloß auf zu schwätzen. Alles wurscht. The next text was written by Ursula Callas, who unfortunately couldn't be here tonight, so it will be read by Anna Eble. Sorry, you've been listening to me quite some times already, but... Heraldische Parapraxis. Mondsichel, schräglinks gestürzt, in Blau ein silberner, schrägrechter Einbruch. Eine Minute im Morgengrauen, unerwartet in Not. Goldener Feuerstahl, nach links geöffnet, umarmt Atmen. Zwischen den Häusern Grimassen, Winterwitze, verhüllte Liebe. Veraltet mit neuen Zweifeln, kein Wärmeraum in Sicht. Die Familie, das Fenster der Denker der Geschichten, nach unten gekehrte Klingen. In der üblichen Sprache Bitterkeit, Verweise auf kahle Äste. Ein Gedanke hat sich nicht geändert, Visionen im Vorbeigehen, aus dem spitze stehenden silbernen Würfel, Stein, schlagen rote Flammen aus. Ich, ruft der gerissene Fuchs. 3 linksgewendete, bartlose Männerköpfe, Wangen, nebeneinander gespalten. Wo es schon leicht dämmert, im untersten Feld eine blasse Ratte. Aus ihrer Kehle gehen 5 besternte Fäden hervor. Bin es, ruft der gerissene Fuchs. Noch eine Schwurhand in natürlichen Farben. So viele Erinnerungen wie möglich. Hilfe, helle Gehwege, kostenlose Anziehungskraft. In ihrer Schönheit ein bescheidenes Abendessen serviert. Nicht gewesen, ruft der gerissene Fuchs. Winkender, silberner Frauenarm mit sackartig herabhängendem Hängeärmel. Die Hand hält eine rote Blume, Rose. Mit raschelnden Wimpern versehenes blaues Auge. In Tränen. Gestürzte Geigen. Klingende Atmosphäre. Bilder in Worten, geronnenes Leben, Preis des Schlüpfens, die Eitelkeit, der Gedanke unverändert. In der Ferne Blitze, 2 echte Blitze. Auf erniedrigten Balken rast das gepanzerte schwarze Ross, Lokomotive. Das nächste Feld, blau und rot, geteilt durch einen silbernen, schräg linken mit 5 schwarzen, 5-zackigen Granaten, belegten Wellenbalken. So ironisch wurden Himmel und Erde verraten.
2 Steckenpferd-reitende nackte Knaben, ebenso 2 granatenreitende schwarze Raben in Rot. Nur das Wesentliche. Still. Die Veranstaltungsorte, die festlichen Erinnerungen wurden durch eine Beschwerde zum Schweigen gebracht. Nur das Wesentliche verlässt nicht das Sinkende. Das Blau mit gelbem Schiff, pfahlweise überdeckt von 2 gelben Kanonen. Licht und Jahreszeit, die Merlette, die heraldisch gestümmelte Amsel, ohne Schnabel, ohne Beine, ohne Überlieferung der Gründe. Schräg rechte und schräg linke gestürzte goldene Spitzen, beleidigend der Schmerz, ein Aufriss mit allen Schuldigkeiten. Wer spricht wirklich leicht? Weder Dunkelheit noch Wortorgane schützen, schüchtern vor dem Stauwerk. Ein anderes Tier in Menschengestalt. De bezetting houdt op, de bezetting houdt op. Vlaggen verbranden, steden ontmantelen. Bonte avond van de mensheid, rotte deernen, zatte mannen, voze vruchten, holle hoofden van overlange beleven nog zo lang, beleven nog, hoera, hoera. Uitzicht over de aftocht, losse longen, onderdelen, mens langs de weg. Een nummer en een letter, wie wil er nog wat zeggen? Lippen pakken woorden, wij zijn overwonnen. Niet de muur, laatste weerstand in puinen. De aftocht, 1000 verloren koppen, kruinen van mensen, langzaam met geduld naar het uiteinde. We staan in de rij voor de rollercoaster, ik en mijn broer. We hebben afgesproken al even geleden dat als we tegen de tijd, dat de tijd is voor de laatste tijd. De laatste seconde, zeg maar, als we tegen die tijd nog alleen zijn. Zeg maar dat hij mij dan een verlovingsring aanbiedt. Verloofd, check, zonsondergang, check, foto, kapotte cadans van onze wagon. Klik vast, riem vast, omhoog. Stilstand, ondersteboven, uitzicht over de vallei. Ontraderde mechanica, tik, tak, tik, tak, tak, tak. Het begint te regenen, prevelen, bidden, wat zal zijn, het is feest. Check, broer, broer verliest bewustzijn. Oh, is het leven zonder zin? Nu, Ave Maria, Stella, viva anima mea, veni creator spiritus. Alles, alles is zonder zin. Nu, check, knal, check, en nu, en nu, en nu.
Ik praat om van mijn woorden af te komen, om ieder woord een laatste keer gezegd te hebben. Olie, beitel, hout, vloer, baksteen, muur, olieverf op doek, feesten in perspectief, heroïsme in tabletten. Nihil, dat is het woord. Nihil in alle talen, vive rien. De mens is goed enzovoort, enzovoort. Je weet wel, laatste woorden, rusteloos in en uit. Oorsprong zijn zonder woorden, doelloos hangen. Een hoopje mens, voor alles niet werd gesloopt. Alles niet werd gesloopt. I'm now going to interview you about the song we wrote together. But for me that's really nice because it's something I never get to do. It's always us asking people questions or people asking us questions. So I thought really hard about what I could ask her in front of an audience. Oh no. And the thing is, what I thought about was when you're in a room together, writing, creating, there are always these things that are seemingly obvious, but you don't ask each other these things. So this seemed to me the perfect occasion to ask to you what the song, the story we wrote together, what it means to you on a personal level. Okay, let's try. We wrote the song in the summer, and in the summer we were doing another theater project about Dutch agriculture, and during this time I don't know if you were, but I was really climate anxious. And during this time I also learned a new word, climate depression. And I also learned that there are therapists, psychologists who are specializing in climate therapy. And I was happy to learn that. But yeah, I think for me there was only one option, like my vision on, or my observation in the poem of Paul van Ostaijen, or my connection to it, lies in that, in fear of the future. So I think we also tried other subjects, like the female sexuality in the poem. Right, yeah. I don't know if you remember, but I remember. it wasn't true at that moment, at that time for me. So that's what it's about. And in the end, for me, the song is about a brother and a sister who know they're going to die in the near future, and they're experiencing the bonte avond van de mensheid together, the bonte avond of humanity. Is there an English word? The last night. The last night. Last Eve. But very, very nice also. Originally, there was also a scene in which they were drinking all the McFlurries that had to, that were going to expire when all humans would disappear. That got cut out. I'm happy for it. But this is the thing that stuck. Okay, thank you. So what is the song about for you? No, I remember the days we were writing the song. Those were actually quite sad days. Yeah, I'm happy that we were able to put it in a concrete form, to put our fear in a concrete form in a way. But thank you, Sasha, so much.
And now I invite to the stage Michelle Samba. The poem that Michelle Samba wrote allows us to end the evening on an optimistic note, so thank you for that. The title of your text is I'm Going to Turn It Around. You wrote it in Frisian. In what way do you believe that music, rhythm and poetry can start or even lead a revolution? Well, I really think music brings connection the most out of all art forms, I believe. And do you think we can or we will have a revolution led by music? Yes. Well, that's great. Let's listen to your text. Ik zal het omdraaien, my skik een stok skaaien, het ritmisch opjaaien. Ontmantel je, ontmasker je, ontsmetten. Het sloege zaan en het heldere wetter. De jongende zinnen van het begin en het letter. Ik zal het omvlenen, omeermen, omkeren. Ik zal het opjaaien, omdraaien, futjaaien. Ik zal loodjan, fel squadjent op fel en op squatten. In mijn riem, in mijn skik, in mijn langst maai kwatten. Himmel je terug, maar het loe tikke boatje. Alles is stil, alles is trommelje. Lit ik het skolver je. Eer ben ik zoen en verelen op loet, op mijn fietsketting, appelsmots, fietsketting, boem. Op mijn oorsprong, knal, op mijn wijzen zonder wudden. Het zal heven, wij rennen, wij binnen, onthelen, pad. En we zullen maar je seentjes saans konken hangen. Skepke voor skepke, de dieken versterken. Voor letterheiden en memmen en meer. En terug tikt het ritme, het tikt grif in leefde. En het sprekt in de trom en de trom sprekt in willen. Zodat iedereen verstaan kan hoe ik het omdraaien zal. We are almost at the end of the evening. Not yet. We have still one performance left. But before we end, we sound retreat all together and join each other for a drink at the bar in the back of this room. I want to thank all the partners who made this evening possible, starting with Flemish-Dutch House De Buren, the initiators of Besmette Stad, het Paul van Ostaijen Genootschap Explore the North, Leeuwarden City of Literature, Europees Laboratorium, Das Cultuurforum Antwerpen, Sabam for Culture, Stad Antwerpen, Letterenhuis, Antwerpen Boekenstad, District Antwerpen, Internationale Vereniging voor Nederlandistiek, Literatuur Vlaanderen, Nederlands Letterenfonds, De Brakke Grond, Lyriek Kabinet, Literatuurverein Münster, Burg Hulshof Center for Literature, Haus für Poëzie, Haus der Niederlanden, Internationales Lyriek Treffen Münster, Stad Münster, Stadmuseum Berlin, and the Flemish and Dutch governments. Thank you all for coming. Thanks to the diehards at home. Please stay seated for the very last performance of this evening. Let's go out with a bang. Thank you. Leven de helden! Allons travailler! Waarom? 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 Lig nou niet te klessen. Het leven. Alles is zonder zin nu. Kattendrek. Vive Max! Leven de gekrepeerden. Misschien wordt eens de nood zo groot. Alle dijken breken
Oh.